Good morning to everyone. This session for second year biotechnology students. The title of the paper is Immunology Semester-4 Unit-5. Today our topic is hybridoma technology. In hybridoma means combination of two desired characters, or it is otherwise called as a remedial gene is introduced in a particular organism. Here, hybridoma technology was introduced by two brilliant immunologists in the year 1975, Kohler and Milstein. Kohler and Milstein. These two brilliant immunologists, Kohler and Milstein. These two brilliant immunologists introduced by this technique. Kohler, G.F. Kohler, he belongs to the West Germany. Milstein belongs to the Argentina. These both immunologists introduced a technique is nothing but monoclonal antibodies. These monoclonal antibodies are otherwise called as in the form of the technique is hybridoma technology. Here the hybrid, how hybrid forms means B lymphocytes. B lymphocytes are fused with the myeloma cells. Myeloma cells. By these two are to fuse, B lymphocytes are fused with myeloma cells to produce a hybrid cell. Here the hybridoma technology means hybrid. Hybrid itself, hybrid means two desired characters are introduced in a particular organism. ఇక్కడ ఈ కొహలర్ అండ్ మైల్స్టీన్ ఇద్దరు కూడా 1975లో ఈ టెక్నాలజీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు. సో దెన్ దే వర్ అవార్డెడ్ నోబెల్ ప్రైజ్ ఇన్ ద ఇయర్ 1984 ఫర్ physiology and medicine. 1984 for physiology and medicine. Once again, introduce the introduction of the hybridoma technology. Hybridoma technology is a technique. It can describe the monoclonal antibodies. Here the B lymphocytes are fused with myeloma cells. B lymphocytes are fused with myeloma cells to produce a hybrid cells. In this process or in this production was introduced by Kohler Milstein. Kohler and Milstein. Kohler belongs to West Germany. Milstein belongs to Argentina. Both are produced in this technique. Then they are awarded Nobel Prize in the year 1984 for physiology and medicine. Then we are going to the definition of the monoclonal antibodies or hybridoma technology. An antibody which is produced from a single clone of cells. An antibody which is produced from a single clone of cells. Here we can take the polyclonal antibodies and monoclonal antibodies. Each and every antigen having their epitope and paratope interactions. They are in the form of, like, this is the antibody. Each and every antibody having 4 polypeptide chain. 2 polypeptides are heavy polypeptides and 2 are light chains.
both are connected with Hing region with the help of disulfide bridges. Here, so these are the first type of antibody, another type of antibody. Next, these are different kinds of antibodies. So antigen is the foreign substance. Antigen is the foreign substance. When the antigen can enter in our body, then the time only antibodies will respond. This type of response is called either primary immune response or secondary immune response. When the antigen enters in our body, then the time antibodies are, when the antigen is enter in our body, then the time antibodies are respond. So here these are different kinds of antibodies. These are different kinds of antibodies. So the antibodies, how they can interact to antigen. So let us 1 2 3 4, they are A B C D. How they can bind? The antigen can bind with antibody to form an antigen antibody reaction. Antigen can bind with, so for example, this is the antigen. ఈ యాంటీజన్కి యాంటీబాడీ అనేది ఇట్ ఆల్వేస్ షుడ్ బి వై షేప్. యాంటీబాడీ అనేది వై షేప్లో ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది. ఈ యాంటీజన్ యాంటీబాడీతో ఫామ్ అయినప్పుడు మనకి యాంటీజన్ యాంటీబాడీ కాంప్లెక్స్ అనేటటువంటిది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. వెన్ ద యాంటీజన్ కెన్ బైండ్ విత్ యాంటీబాడీ టు ఫామ్ ఏ antigen antibody complex, then that time antibodies, the role should be like hero. Antibodies అనేవి ఎప్పుడైతే హీరో కింద వర్క్ చేస్తాయో, then the time only disease may not cause that affected person. ఆ టైంలో డిసీజ్ అనేటటువంటిది ఆ ఎఫెక్టెడ్ పర్సన్స్కి అటాక్ కాదు. సో ఇక్కడ మనం చూసేటటువంటి రియాక్షన్లో ఏం చూస్తామంటే, హియర్ దీస్ ఆర్ ది పాలీక్లోనల్. ఈ పాలీక్లోనల్లో ఏం జరుగుతుంది? సో హియర్ ద C can bind with 1. Next B can bind with 2. Next D can bind with 3, and A can bind with 4. This is the interaction between an antigen and antibody. Polyclonal itself, polyclonal means any type of antigen can bind with any type of antibody. But monoclonal, a particular antigen can bind with a particular type of antibody itself is monoclonal. Here monoclonal, all are a clone, similar type, అన్నీ కూడా ఒకేలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయండి. దట్ ఈస్ ద ఇండికేషన్ ఆఫ్ ది క్లోన్. సో ఇక్కడ డెఫినేషన్ అదే చెప్తాం. an antibody which is produced from a single clone of cells. ఈ క్లోన్ అనేటటువంటిది ఆల్ ఆర్ సిమిలర్ కాపీస్, అన్నీ ఒకేలా ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. క్లోన్ దగ్గరికి వచ్చేటప్పటికి చూడండి, క్లోనల్ ప్రాపగేషన్లో ప్లాంట్ టిష్యూ కల్చర్లో కూడా మనం చూస్తాం. ఇది క్లోనల్ ప్రాపగేషన్ అంటే అన్నీ ఒకేలా మనకి ఫామ్ అవుతాయి. ఇక్కడ ప్రొడ్యూస్ అయ్యేది ఏ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్, ఈవెన్ ఏ సింగిల్ టైప్ ఆఫ్ పర్టికులర్ యాంటీజన్ కెన్ బైండ్ విత్ పర్టికులర్ టైప్ ఆఫ్ యాంటీబాడీ. ఈ యాంటీజన్కి ఎగ్నెస్ట్గా యాంటీబాడీస్ అనేటటువంటివి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో ఇక్కడ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసే ఈ ప్రొడక్షన్లో ఇక్కడ బి లింఫోసైట్స్ అనేటటువంటివి మైలోమా సెల్స్తో ఫ్యూజ్ అయినప్పుడు హైబ్రిడ్ సెల్ అనేటటువంటిది ఫామ్ అవుతుంది. ఎన్ యాంటీజన్ కెన్ ఎంటర్ to the affected person, then the time only antibodies are stimulated. That stimulated antibodies are all are cloned type. So they are nothing but clone of cells. అన్నీ కూడా సిమిలర్గా ఒకే కాపీస్ని మనకి ప్రొడ్యూస్ చేస్తాయి. ఈ టైప్ ఆఫ్ ఇంటరాక్షన్ మనం ఏమని పిలుస్తామంటే వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. మోనో మీన్స్ సింగిల్, క్లోనల్ మీన్స్ ఆల్ ఆర్ సేమ్, అన్నీ కూడా ఒకేలా మనకి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటటువంటివి. నెక్స్ట్
యాంటీబాడీస్. సో వీటిని మనం ఏమని పిలుస్తున్నాం అంటే an antibody which is produced from a సింగిల్ క్లోన్ ఆఫ్ సెల్స్ కింద మనకి ఇవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి. సో అలాంటి సెల్స్ని మనం ఇక్కడ స్టడీ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. మోర్ ఓవర్, సో ఇన్ దిస్ హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ అబౌట్ ది ఇట్ ఈజ్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ ది ప్యాథోజన్, అంటే డిసీజ్ కాజేటివ్ ఆర్గనిజంని ఐడెంటిఫై చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. దెన్ అండ్ సెకండ్, ఇట్ కెన్ యూజ్ ప్రొఫైలాక్సిస్, నథింగ్ బట్ ద ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ డిసీజ్. ఏదైనా డిసీజ్ అనేటటువంటిది అటాక్ అయినప్పుడు ఆ డిసీజ్ని క్యూర్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం డిసీజ్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయడానికి కూడా యూజ్ అవుతుంది. ఇట్ ఈస్ యూజ్డ్ ఇన్ ద డయాగ్నోస్టిక్ కిట్స్ లైక్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బ్లడ్ గ్రూపింగ్ కిట్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై దీస్ హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ. మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ చేయబడినటువంటి కిట్స్ని నవేడేస్ మనం యూజ్ చేస్తున్నాం. అలాగే ప్రెగ్నెన్సీ కిట్స్ అనేటటువంటివి, హెచ్సిజి అనేటటువంటిది యూజ్ చేస్తాం. సో దీస్ ఆల్ ఆర్ డయాగ్నోస్టిక్ కిట్స్ ఆర్ ప్రొడ్యూస్డ్ బై హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ ద్వారా మాత్రమే ఈ కిట్స్ అన్నిటిని కూడా ప్రొడ్యూస్ చేయడానికి పాసిబిలిటీ ఉంటుంది. సో ఇది ఇంట్రడక్షన్ ఆఫ్ హైబ్రిడోమా టెక్నాలజీ. సో హైబ్రిడోమా అనేటటువంటి దాన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేసింది టూ బ్రిలియంట్ ఇమ్యునాలజిస్ట్, కోహ్లర్ అండ్ మైల్స్టీన్. దే ఆర్ produced in the year 1975. Then they got Nobel Prize in the year 1984 for physiology and medicine. Then monoclonal antibodies are an antigen can enter into the individual of the particular host or a person. Then that time our immune system will be respond. The foreign particle is nothing but a antigen. So the opposite, nothing but the against phase of the antibody production, the formation of antibodies to against fight antigen by the stimulation of the primary immune response or secondary immune response. So here we can study the production of the hybridoma technology like immunization. Next, here we can collect the cells, isolation of B lymphocytes, isolation of myeloma cells. Then they are fused with a particular substance is nothing but HAT medium, hypoxanthine aminopterin thymidine. Then here we can use a particular marker that is called HGPRT marker. So then next class we will discuss the production of the monoclonal antibodies. In this class we discuss what is hybridoma. Hybridoma is a clone, a particular type of a desired character. It is a remedial gene, it is a target gene. Those two type of genes are present in a single cell, that is hybrid. Here B lymphocytes are fused with myeloma to produce a hybridoma. B lymphocytes are fused with myeloma. B lymphocytes ni myeloma cells తో ఫ్యూజ్ చేస్తే మనకి హైబ్రిడోమా అనేటటువంటిది మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. ఇలాంటి హైబ్రిడ్స్ని మనం ప్లాంట్స్లోను యానిమల్స్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు. వాట్ వీ కాల్డ్ యాజ్ ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ ఆర్ ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్. వాటిని మనం ట్రాన్స్జెనిక్ యానిమల్స్ అని, ట్రాన్స్జెనిక్ ప్లాంట్స్ అని మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో నెక్స్ట్ క్లాస్లో మనం ప్రొడక్షన్ ఆఫ్ ది మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్ అండ్ దెన్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ మోనోక్లోనల్ యాంటీబాడీస్. సో ఇక్కడ హైబ్రిడ్ అంటే మనం ఏం చూస్తున్నామంటే అన్ యాంటీబాడీ విచ్ ఈజ్ ప్రొడ్యూస్డ్ ఫ్రమ్ ఏ సింగిల్ క్లోన్ ఆఫ్ సెల్. యాంటీబాడీకి ప్రొడ్యూస్ ఏం చేస్తున్నామంటే సింగిల్ క్లోన్ ఆఫ్ సెల్స్ అనేటటువంటి మనం ప్రొడ్యూస్ చేసుకోవడానికి టెక్నాలజీ అనేటటువంటిది యూజ్ అవుతుంది. నవేడేస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వైడ్ స్ప్రెడ్ అండ్ very spontaneous growth through hybridoma technology. Okay, thank you students.